Madaktari walio chini ya NMS wametishia kugoma wakidai kwamba halmashauri hiyo imekiuka mkataba waliotia sahihi majuzi. Baadhi ya wanajua kali kutoka magharibi wameandikia Wizara ya Elimu barua kukataa kandarasi za kutengeneza madawati. Kenya imejiunga na mataifa mengine duniani kuadhimisha siku ya kunawa mikono duniani, huku Wakenya wakihimizwa kunawa mikono wakati huu wa korona. Usafi wa mikono kwa wote ikiwa ndio kauli mbiu mwaka huu, mtazamaji, siku ambayo ulimwengu unaadhimisha siku ya kunawa mikono duniani. Natumai mtazamaji wangu hujalegeza kamba, bado unazidi kutilia maanani maagizo yaliyotolewa na shirika la afya huku duniani. Basi bila shaka mtazamaji, wasemavyo Waswahili ni kwamba bora ni salama na heri afya kuliko mali. Karibu kwenye taarifa za Mbiu ya KTN. Jina langu ni Frida Mwaka. Moja kwa moja tuangazia na ugonga vichwa vya habari. Naam, kwa mara nyingine tena mgomo wa madaktari unanukia katika kaunti ya Nairobi. Madaktari hao wakiongozwa na katibu mkuu wa chama cha KMPDU tawi la Nairobi, Daktari Thuranira Kaugiria, wamesema kuwa madaktari hawatarejea kazini baada ya halmashauri ya NMS kukiuka mkataba uliotia sahihi mwezi mmoja uliopita. Madaktari hao wanalalamikia kucheleweshwa kwa mishahara yao miongoni mwa masuala mengine. Don't have a medical cover. It's unfortunate that we have actually 4 or 5 doctors who are admitted currently in the hospital. We are doing harambes to try and clear their medical bill. The county committed that they shall be reimbursing all the National Nairobi Metropolitan Service committed that they should be reimbursing money. You incur an expense with your money, you pay for it, then they reimburse. They have not since done it. They have not been doing it. They have not been committing to it. We also agreed that there are 4 consultants the 4 consultants have to be put on payroll and paid their 26-month salary. Now, currently, as we speak, is the 27th month. They have not been paid. Their names appeared in the return to work formula. The other issue was the issue of payment of salaries. We had committed that by the 5th of every month, we will be downing our tools unless we have been paid. It's unfortunate that today, the 15th, most of the doctors have not been paid their September salary. The last issue, yes. Then there's an issue of part of the few doctors who have received salaries. They have heavy deductions. Some of them are missing up to 15,000 in their salaries, some up to 50,000 in their salaries. So money is being deducted haphazardly. Now, there's an issue about them paying the statutory deductions. Our employer has not been remitting bank loans, union dues, NHIF, such deductions they have not been remitting. Most of us are listed under CRB, and you know now that it's unfortunate. So they only pay the net pay, but they don't submit the statutory deduction. Haya yakijiri, chama cha walimu wa shule za sekondari na vyuo KUPPET kinamtaka waziri wa elimu Profesa George Magoha kutangaza ufunguzi wa masomo kwa wanafunzi wote. Katibu mkuu Akelo Misori ametaja hatua ya kuendelea kufunga shule na vyuo kwa hofu ya maambukizi ya virusi vya korona kuwa hatari kwa mamilioni ya watoto wanaokabiliwa na tishio la kuangamia na kuvuruga mustakabali wao. These parents are going to the bars. They are attending political rallies, and churches have opened. They have even increased the number of those attendees to churches or religious groupings, and even funerals are now open. So any attempt to continue closing schools or for fear of the one bringing spike is an understatement from the where we sit. The students their presence at home is hurting more than if they are at school. We know that, yes, it would be a real challenge to continue having normal programs when hospitals are full and there are so many infections reported in school, and with overage teachers also in school. This one will be a real challenge. But my appeal to this is that we as Kenyans, we need to adhere to the protocol. We need to show commitment. Expand
healthcare services and adhere to the protocol as outlined, and we move on. This is the manner in which we can negotiate with this virus. Otherwise, if we fear and we close down and we go to slumber, anticipating that it will be good in February, then we are going to lose an entire generation, which we are trying to avoid with this kind of reopening and asking the minister to be very bold enough just to open the entire school system to run as it is to work. Na mtazamaji, baadhi ya wanakandarasi wa jua kali kutoka eneo la Magharibi wameandikia Wizara ya Elimu barua kukataa kandarasi walizopewa za kutengeneza madawati ya shule za msingi na sekondari. Serikali ilitangaza kuwa itawatumia wanajua kali kutengeneza madawati kwa kima cha shilingi bilioni 1.9 na kandarasi hiyo kupewa mafundi wa jua kali katika kila kaunti. Wanajua kali hao sasa wanalalamikia kiwango cha 3,000 kwa kila dawati wanacholipwa na serikali, wakidai malighafi wanaotumia imepanda bei na watapata hasara. Leo ilikuwa siku ya mwisho kwa wanajua kali hao kutuma barua za kukubali kandarasi walizopewa. Kulingana na jinsi tulivyoelewana na tukiangalia bei ya material katika ground, haiko practical. Yes, haiwezekani kabisa. Maanake bei ya chuma iko juu, mbao pia kama cypress na foreign zote tutumie pia imeenda juu sana. Kwa futi moja ni pesa nyingi. Kisha pia ile blockboard ambayo inafaa pia tutumie kwa zile madawati pia bei imeenda sana. So unapata kwamba ukipiga ukadiria ile budget yote unapata kwamba haupati chochote. Hii kazi ambayo tumepewa, to be honest, wameka below bar because 3,800 chuma size zimepanda. Vile suppliers wamegundua kwamba kuna demand ya furniture, nao wamepandisha chuma. Black pipe ya 3/4 yenye tumenunuliaga 700 size inaendea 1,000. Black pipe ambayo tumenunuliaga ya 3/4 ambayo tumenunuliaga 600 size inaenda kwa 750. Back and seat ya team cell yenye wana insist lazima ndio tuweke imeendeaga 450 size mtu anakuambia ni 850. So unapata at the end of the day you are not getting anything out of it. It's just trying to maintain business. But ukifanya vizuri kweli ingekuwa wise serikali jaribu kuconsider ku-adjust hiyo rate kidogo. Honestly, the theory is not possible to get it practically on the ground. One, it is very embarrassing that we are given the price. We are not given time to fill, to apply the bill of quantities we fill, we quote, and then we get the tenders. We are given tenders, but the price is below the production cost versus the quality. Yes, I've written the letter, I've declined the offer, and I've given statements why. For instance, an example like Cyprus. Cyprus is not available in Kakamega County. I want to imagine that this man was coming to Kakamega Central Sub-County. And you can imagine that Lurambi Sub-County is not having enough timber in Cyprus. We can change to maybe eucalyptus and we do the work. But Cyprus is not enough. If this money was meant for this sub-county, the Cyprus is not enough. Na mtazamaji, tugeukie ulingo wa siasa ambapo shughuli ya kuwateua wagombezi wa kiti cha eneo bunge la Msambweni imefanyika hii leo, huku waniaji huru wakiwasilisha stakabadhi zao kwa tume ya IEBC, huku wale walio kwenye vyama vya kisiasa wakitarajiwa kufanya hivyo hapo kesho. Mwanahabari wetu wa Pwani Tobias Chanji amefuatilia taarifa hiyo. Ni shughuli tu ya kupokea stakabadhi kutoka kwa waniaji huru ambayo inaendelea katika ofisi hizi za tume ya IEBC katika eneo bunge la Msambweni. Tayari watatu washafika katika ofisi hizi, japo ni wawili tu ambao stakabadhi zao zishapitiwa na vile vile kupewa cheti cha kuwania uchaguzi au kiti kidogo cha uchaguzi wa kiti kidogo cha uchaguzi mdogo wa kiti cha bunge la Msambweni. Na wale ambao tayari washapata cheti cha IEBC ni Mariam Shalet ambaye aliweza kupata cheti hicho wakati wa saa 6 mchana, ili hali Faisal Baderi amepata tu kwa dakika chache zilizopita na kuweza kupewa cheti hicho. Wale wengine ambao wangali kufika hapa ni waniaji wawili. Kuna mmoja ambaye alikuwa amefika hapa muda wa saa 7 ila stakabadhi zake hazikuwa sawa na hivyo kurejeshwa. Kwa sasa anayetarajiwa kufika
kufika maeneo haya ni Charles Bilal. Tumeweza kuzungumza naye Faisal Bader ambaye amesema kuwa sasa kampeni zake zimeanza rasmi na uzinduzi wa kampeni zake unafanyika labda masaa machache tu kutoka sasa katika uga wa Sawasawa hapa mjini Msambweni, na vigogo wa chama cha Jubilee au wanasiasa wanaoegemea siasa za Jubilee na mrengo wa Tangatanga wataweza kuhudhuria katika mkutano huo, wakiwemo maseneta wa zamani ambaye ni Johnson Mthama, Boni Khalwale na vile Hassan Omar ambaye alikuwa seneta wa Mombasa, miongoni tu mwa wanasiasa wengine watajika ambao wametoka kote nchini na watakao kuwa katika maeneo haya, kumaanisha kuwa baada ya leo, kesho hiyo tunasubiri pia wawaniaji ambao wako katika vyama tofauti vile kuleta stakabadhi zao hapa rasmi katika tume hii ya IBC na kuanza kampeni zao rasmi, huko kijipikia debe katika uchaguzi wa mdogo utakaofanyika tarehe 15 mwezi Desemba. Kutoka maeneo ya Msambweni hatuna la ziada. Naam, shukran Tobias Chanji kwa taarifa hiyo. Kiongozi wa Kenya Martha Karua amesema kuwa masharti yaliyotolewa na kamati ya usalama nchini kuhusu mikutano ya kisiasa yanatumika kukandamiza haki za wale wasio kwenye mrengo wa serikali na BBI. Karua amesema kuna ubaguzi wa sheria hizo, hasa kutegemea ni nani anayeandaa mkutano huo wa kisiasa. Kwa mtazamo wake, serikali ina nia kukandamiza nafasi ya demokrasia nchini kufuatia matukio hayo. We've also noticed double standards in application of the law, which we have witnessed since the advent of BBI popularization campaigns. And more recently, last weekend, when meetings of one group were given a go-ahead, while meetings of another group were stopped. This marks of intolerance of dissent, and especially the dissent on BBI, which is unacceptable and must be outrightly rejected. It cannot be that only those articulating the viewpoints of the President and his partner-in-chief can enjoy freedom of speech and assembly, while others are interrupted, barred, and generally harassed. We reiterate it is unacceptable and unconstitutional. Come together, the deputy, agree to go home together, because when we talk about the rot in the government, the corruption in the government, COVID millionaires, there's no way you can say it's Ruto or Uhuru alone. They're all together. So we're talking about a Jubilee government that is served by Uhuru Kenyatta and Ruto. They're working together. The reason we're here today is to talk about the Constitution. Why is he disregarding the laws of this land that is so to protect? Wakenya wamehimizwa kutilia maanani swala la kunawa mikono kwa kutumia sabuni na maji safi, hasa kipindi hiki cha virusi vya korona. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya siku ya kunawa mikono ulimwenguni, waziri mwandamizi katika Wizara ya Afya Daktari Mercy Mwangangi amewashauri Wakenya wote kutopuuza swala la usafi ili kujikinga dhidi ya maambukizi ya korona. Kauli mbiu ya maadhimisho ya mwaka huu ni usafi wa mikono kwa wote, huku shirika la afya duniani WHO likitaja usafi wa mikono kama njia moja muhimu ya kuzuia kuenea kwa virusi vya COVID-19. Incidences of diarrhea, neonatal pneumonia or childhood pneumonia, those things drop drastically. And if we can keep what we have learned from COVID, then hand washing, behavior change for hand washing will be the silver lining in this pandemic. So I truly believe that's the reason for us to gather today, to remind ourselves that hand washing is the most neglected public health activity for families, for individuals, and for our communities. Hand washing should not be optional, but a rule to be strictly followed in order to protect our health and those around us. We have to stay healthy by practicing proper hand washing techniques, because health is wealth. And perhaps no year has it made much sense as this year in the regard of battling the pandemic, whose first line of defense is hand washing with soap and water. This day presents an opportunity to design, test, and replicate creative ways to encourage people to wash their hands with soap and water at critical times, as well as to shine a spotlight on the state of hand washing around the world as a way of controlling
and preventing communicable diseases. Mtazamaji, habari ndio hiyo, tudumishe usafi. Serikali inawekeza shilingi milioni 100 za kuwasaidia watayarishi wa filamu kutayarisha vipindi vya kuuza katika mataifa ya ughaibuni. Kulingana na waziri wa habari na mawasiliano Joe Musheru, fedha hizo zitatumika kusaidia katika ununuzi wa vifaa pamoja na kuboresha teknolojia kama njia moja ya kuwezesha kutayarisha filamu zinazofikia kiwango cha kimataifa. Serikali ina mipango ya kutumia sekta ya filamu kukuza uchumi wa taifa. No, it's okay. That's okay. Thank you very much, sir. A government investment in film and TV sector is on a ratio of 1 to 6, i.e. every shilling that you spend is likely to give you 6 times more in terms of return. So if you are wondering where to invest, please put your money here because you'll get 6 times more. As it stands, Kenya alone in the entertainment industry, we're generating over 200 billion shillings, and this is according to PwC. And that the biggest challenge for the local film producers really remains the lack of financing, distribution channels, and the training skills gap. So I'm pleased the partnerships that we're talking about with the MultiChoice are really going to increase the training, the capabilities, the distribution that is required. And we encourage other businesses and institutions to come so that we can work together and be able to grow this sector together. It is through this lens that we celebrate our investments and development of future creative leaders. And as MultiChoice, we understand that the creative industry and the communities for which we work and live, our families and society at large, contribute to the many layers of the African experience. Takriban Wamorani 1000 kutoka eneo la Eldamat, Kajiado ya Kati wamefuzu katika sherehe iliyoandaliwa hii leo. Wamorani hao wa kati ya umri wa miaka 20 hadi 25 wamejiunga na rika la kimayana baada ya kufuzu. Katika hafla hiyo, Wamorani hao walipokea baraka kutoka kwa wazee ambao wamethibitisha kwamba wamehitimu. Hii sherehe inakuanga kwa kila rika. Vijana wakisha kuwa wakubwa watairiwe, alafu wanapatiana jina wanapewa jina. Sasa leo ilikuwa ni sherehe kubwa ambayo vijana hao wanakuja kutawaswa kama mkubwa wa hiyo rika, na ndio hiyo sherehe tunaifanya kwa siku ya leo. Na hii sherehe inapatia vijana mwelekeo. Na hawa vijana kuna wale wako university, kuna wale wako madaktari, kuna wale ambayo ni walimu. Lakini hii sherehe ikimalizika tu kwa siku ya leo, Mungu akitujalia, wote watarudi shuleni. Sisi kama Mayana, we are a society, we are a age that has accepted change. And the radical changes that are coming in our country and in the world, we accept them because we are learned people. And so, concerning the FGM, we are supporting our girls to say that no FGM, because we know and we have, through AMREF and other organizations, in schools we have been taught the effects of FGM. So to us, FGM, we are against it, and we also support our girl child to go to school. Kundi moja la vijana linalojulikana kama National Patriots limeomba mahakama kufanya kazi kwa karibu na afisi ya kiongozi wa mashtaka ya umma ili kupunguza mrundiko wa kesi mahakamani. Viongozi hao wamesema itakuwa vigumu kumalizia kesi nyingi mahakamani ikiwa hawatakuwa na uhusiano wa karibu baina ya afisi ya DPP na mahakama. Katika hii nchi, ukiangalia vitengo vya sheria, vitengo vya executive, office of DPP ndio bado imebaki inafanya kazi, kwa sababu ukiangalia koti imeamua kususpend sheria kuweka kando, ni kama imeamua kususpend sheria kuweka kando, saizi inafanya siasa. It's very important for us as a nation
realize that this office needs to work independently. We don't want political interference. We don't want outside and side shows, because the holder of this office does not play politics. He does not talk much. He's a man who is out to work for Kenyans. And so we want people to focus on delivery for services for Kenyans, because they are paying money and they are paying their taxes for these services to be offered to them. Mara mingi tunaona civil society wanaenda kotini, wanapigana na DPP. DPP anafanya kazi yake ya uchunguzi, anaandikisha kila kitu, inafika kotini. Lakini sasa shida, yeye haezi enda kuhukumu mtu kotini. Mashtaka ameleta kotini. Koti imekuwa na shida, na koti ndio inafanya kazi ya DPP narudi chini. Na wenyeji wa wadi ya Township, kaunti ya Turkana, ambao wanaishi karibu na mto Takwel, wanaitaka serikali ya kaunti yao pamoja na serikali kuu kuwapa ardhi mbadala ya kuishi. Wakazi hao tayari wameshauriwa kuhamia maeneo salama, kwani bwawa la Takwel liko karibu kujaa. Inakisiwa zaidi ya watu 300,000 wanaoishi mjini Lodwar wataathiriwa iwapo bwawa hilo litajaa, kama inavyoashiria taarifa ya gavana kaunti hiyo Josephat Nanoka. In every of the catchment areas we have associations composed of the public that live within this population under the management of WRA and the other concerned government organs, and they've continued to monitor the situation, but also to sensitize the population so that they are not only alert but are able to also make safety their first choice and best choice in a case like this. Sisi hatujejua plans gani wako naye, hatujesikia hata kwa radios ya kwamba ile plans ambayo wameweka ni hii na hii na hii. Sisi tu tunafahamishwa ya kwamba muanze kutoka along the river banks. Now, Lodwar town imejaa. Maploti ya watu ni kila mahali. Sisi mkitutoa, mnatuambia tutoke. Sisi mnataka tuende wapi? Watu wetu wa Lodwar Township, Wakana, Mkemere, wataenda wapi? Hiyo ndio jambo mimi watu wananiuliza. Hii maji kuja Lodwar Township hakuna. Sasa mimi nimeshangaa saa hii maji imeingia katikati ya town ya Lodwar. Itakuja kumaliza kabisa. Na ni watu gani watakuja kubaki akiongoza? Na mtazamaji, kwa miaka mingi zoezi la kuondoa jamii kwenye ardhi za misitu huwa na nyuso za kina mama waliojawa na huzuni, kilio cha watoto wadogo, moshi ya nyumba zikiteketea, na wanaume wakiwa wamejawa na machungu, na idadi kubwa ya maafisa usalama wakiwa wamejihami. Lakini taswira hii huenda ikabadilika kutokana na hatua ya Tume ya Kitaifa ya Kupigania Haki za Binadamu KNCHR kuanza kutoa mafunzo kwa maafisa wa shirika la kuhifadhi misitu nchini KFS. Hii ni kuhusu jinsi ya kuheshimu haki za binadamu wakati wa zoezi hilo. Chini ya mpango unaofadhiliwa na shirika la UNDP, mashirika hayo mawili yamekiri kwamba mara nyingi zoezi hilo hukosa utu. Some communities have felt that perhaps the service personnel does not observe human rights, and we thought the two institutions, when they sat down through their respective CEOs, they thought the best way would be to look back and see how best to address this. So this tool that has been in the process of being developed, the essence of this is to mainstream the application of human rights principles and standards into the conservation and management of the forest resources in Kenya. And as a commission, we aim to support the KFS towards the attainment of the 10% of the forest cover. This is the penultimate stage. After this training, the Board of Management of Kenya Forest Service is also going to be put through 2 days or 3 days training, depending on the availability, so that they can also now give the political support to the process. Ni afueni kwa baadhi ya wakulima katika maeneo kame humu nchini baada ya kuzinduliwa kwa utoaji wa pembejeo, ikiwa ni moja ya mbegu za aina mbalimbali ya mboga, nafaka na matunda kama njia ya kuhakikisha chakula cha kutosha kinapatikana kwa wakazi wa maeneo hayo. Kulingana na naibu kamishna wa Samburu ya Kati John Otieno,
Miche hiyo itasambazwa kwa wakulima waliochaguliwa na ambao hufanya kazi kwenye miradi miwili ya unyuzi maji sawa na wale wanaoishi karibu na maeneo yaliyo na chemichemi. Hiyo ni gani? Today we are flagging off farm inputs and seedlings that are going to targeted beneficiaries. A number of groups have been identified that are going to benefit from these farm inputs and seedlings. The aim is to improve the livelihood of these vulnerable persons within the society, and also to boost the immunity or the immune system of our people who were affected by the COVID-19. We have an assortment of vegetables, including amaranthus, which is terele. We have black nightshade, or rather managu, and these are improved varieties of vegetables. We have Copenhagen market, which is a variety of cabbage. We have a giant nightshade, which is managu in local language. In our area, issues of rainfall, it's not predictable all the time, but we want sustainability of this project. So we are targeting beneficiaries within the water sources where we are sure of survival. In addition to these boreholes, we have, as a county, we have established 2 irrigation schemes. One of them is Arasim, and the other one is Lulu. We have also done 4 sale yards to help the farmers as they produce their livestock and feed them with the pasture we are training them to produce, and they have access to water, and they don't have to move far to access pasture and water. Then their quality of the animal itself will be good. It can fetch more money for them from the market. So we have also constructed sale yards where they can go and market the same. Na mtazamaji, nina swali kwako. Je, unadhani mwanamke wa kijijini ametambuliwa vilivyo na kuwezeshwa ipasavyo? Ndio mada kuu hii leo katika kipindi maalum Kioo cha Hoja, Sauti ya Mwananchi, ikiwa ni siku ya kimataifa kuhusu mwanamke wa kijijini. Hii leo basi kipindi hicho maalum kitakuwa kinamulika mwanamke wa kijijini. Tupe lako nasi tutalipokea. Jina langu ni Frida Mwaka. Tuungane tena ifikapo saa 1 kwenye taarifa za KTN leo. Kwa heri. This is KTN News.